So, hello families. Bienvenidos, familias. We're going to show you quickly how to use the new iPad that you picked up from school. Les vamos a enseñar cómo usar las nuevas iPads que les dieron en la escuela. So, the first thing that you need is your school email address and password, which hopefully you got from your teacher already. Lo que van a necesitar es el correo electrónico que recibieron de la maestra. And once you have that, you'll be able to log in and your iPad screen should look just like mine. Ya teniendo esas cosas, pueden entrar a las aplicaciones. Okay. I'm just putting on this little gray dot so you can see where my finger goes. So once you're in, then it asks you to make a passcode that's 4 numbers. So you have to choose your own code. Just don't forget it. Ya que entren con el correo electrónico, van a tener que hacer un password de 4 números. Código. Y ustedes lo escogen y tiene que ser privado. Okay, so once you're in, you're going to see that this iPad does not have too many apps right now on it. iPad no tiene todas las aplicaciones y ustedes las van a tener que bajar. So mine already has a few more because I downloaded them from the app catalog, but yours will just have about 5. Esta tableta de la maestra ya las tiene, pero las de ustedes van a tener menos, van a tener como 5 porque la maestra ya las bajó a su tableta. There is no app store on these district iPads. There's something else called the app catalog. Estas tabletas no tienen la tienda de Apple, pero tiene un catálogo donde pueden bajar las aplicaciones. And it only has apps that have already been approved and added by the school district. Y solo tiene aplicaciones que son aprobadas por el distrito y por la escuela. Okay, so the app catalog is up here. So I tap on it, it opens up, and you can see all of the apps that have a green dot are the ones that, or a green installed button are the ones that are already on this iPad. La maestra acaba de enseñarles en dónde está el catálogo, donde pueden bajar las aplicaciones. Las que tienen el cuadrito verde son las que pueden instalar. And the ones that say install in white are available, but you have to click that button to get them on the iPad. Las que tienen el cuadrito blanco, ustedes las pueden bajar, pero tienen que hacer todo el proceso. So the ones that everyone at Columbus should have that you want to install for sure are Clever over here. Sorry, go ahead. Las que la maestra ahorita les va a enseñar a cuáles son las que tienen que usar porque son las que van a usar en la escuela. And then on the bottom, I'm trying to this thing that makes it so you can see my finger also makes it really hard to use the iPad. On the bottom, you have a lot more. Here, I'm going to go out and go back in because it's being a pain. Okay, down on the bottom, you have Zoom that you probably want to add and STMath. Go ahead. Sorry. No, it's okay. So everyone should probably add Zoom and STMath. And then y el de matemáticas, STMath. And then also my class is using Seesaw class. If your class is using that, you want to put that on there as well. La clase de Ms. McCoy está usando Seesaw. And then if you want to add anything else like Epic or Google Classroom, that if your teacher is using that, you can. Si la maestra está usando alguna de estas aplicaciones, también las pueden bajar. Okay, and once you tap on it, it will tell you that it's starting to install, but it takes a while. Ya que hayan escogido la aplicación y empiecen el proceso, eso va a tomar un tiempo. It goes faster if you do one app, wait for it to install, and then do another rather than trying to do all of them at the same time. Es más rápido si hacen una aplicación a la vez.
If you do have Wi-Fi in your house, it goes much faster if you connect to the Wi-Fi while it's downloading. Y si ustedes tienen Wi-Fi es mucho más rápido. But if you don't, then it will still work. It just takes longer. Pero si no tienen Wi-Fi, la tableta lo puede hacer solo. No más que más despacio. Okay, so now I'm just going to show you how to log into several of the apps that we are using at Columbus. Ahora la maestra les va a enseñar cómo entrar a las aplicaciones. Okay, so the first one is the Amplify reading. La primera es Amplify. That app was already installed on the iPad. You don't have to add it. Esta ya está instalada en la tableta. You tap it. Uh-oh. It was working earlier today. Okay. And then when you get to this screen, you go to the top and you tap up here, QR code login. Cuando entren van a tocar el cuadrito amarillo que está arriba. Well, right now it's deciding it doesn't want to work. I think because I'm using Zoom. But you just tap that login and then you should have the Amplify Read QR code from your child's teacher. Solo tocan el cuadrito amarillo y ustedes ya tienen que tener el código para entrar. And you just it will tell you that you need to give it permission to access the camera. Te van a tener que dar permiso a la tableta para usar la cámara. And you have to click OK, and then you'll be able to scan the code. Y solo le puchan OK o que aceptan y ya se puede usar el código que les dieron en la escuela. Okay, and just about every teacher, I think, at Columbus is using Class Dojo for some things. La mayoría de las clases de Columbus están usando Class Dojo. But right now, the app for Class Dojo is not available to put on the iPad. Ahorita el Class Dojo no se puede agregar a las tabletas. So you need to go through the internet browser and go to Class Dojo that way. Van a tener que entrar al internet browser y escribir ahí manualmente la dirección de la website. So down here at the bottom of the screen is the little Safari icon. It's the internet browser on the Apple. It's going to take me back to Amplify, but I'm going to type in student.classdojo.com, and it should take me to the Class Dojo site. So it says you can view the app, in the App Store, but it doesn't work. If you go there, it won't work. Para entrar al Class Dojo van a tener que buscar la página y entrar poner la información para poder entrar a Class Dojo. Ahí les va a decir que pueden agarrar la aplicación, pero por ahorita la aplicación no está disponible. And then when you get there, you want to tap on Student and see it's asking me to access the camera. I say yes. Ahí les van a decir que toquen en el... There's my floor. But then I'm going to go and scan my class's code, and you can see that my whole class pops up. Ahí van a tener que... It was so much. Sorry. So you give it access to the camera. Le dan acceso a la cámara. And then you scan your Class Dojo code from your teacher, or you can enter the text. Entonces, ya dándole el acceso a la cámara, van a poder sacar el cuadrito que se les dio, o pueden escribirlo y entrar al salón donde se ven todos los estudiantes. And then you choose your name. So this is my class, so I'll just choose the first name, and it will take me in to the page. Ahí escogen el nombre de su estudiante y ya los va a llevar a la página. And it has everything that I've been posting. Ahí está todo lo que ella ha estado poniendo en las clases. And then up on the top, it has all the things that the students need if your teacher's having them post work in Class Dojo. Y si tienen que hacer trabajos para la clase, todas las opciones están ahí arriba. Todo lo que necesitan para poder hacerlas.
And I'm going to go one more time to that site and see if it... Oh, I'm still logged in. I was going to try to log out so that... Never mind. We'll skip that part. I was going to try to log out to see if they could log in with if they have like an email and password, but I can't get logged out, so we'll just skip it. Okay. And then the next thing I want to show you is Clever. And in Clever, you can get to a lot of different things. So you tap on Clever. It also has a QR code. So this is a different student code. And this one, most people, I think, were given on the last day of school. Esta es otra aplicación que es muy buena. Se llama Clever y tiene muchas opciones. Ahí, este código se los dieron a los estudiantes el último día de escuela. Y solo tienen que entrar y poner el código y ya sale toda la información que necesitan. So in Clever, they can get to several things. They can get to Benchmark, which is our reading series. En Clever tiene muchas aplicaciones adentro de la aplicación y ellos están usando ahorita Benchmark. And also, if you do not have your Clever QR code, they can log into Clever with the email and the password that the teacher gave them to get into the iPad. Si no tienen el código que se les dio, pueden usar el email, el correo electrónico y el password que se les proporciona. Código el último día de escuela. Okay, so they can get into Benchmark, and in Benchmark they can read stories and things from the reading series. I'm not going to log into it now, but that's one thing that they can do. Which one was it? Sorry. Benchmark. Benchmark. En Benchmark pueden hacer muchas cosas. Tienen muchas aplicaciones para que ellos puedan leer y seguir estudiando. And then here there's Smarty Ants. Esta aplicación es Smarty Ants. And that's a game, a reading game that they play in the classroom. Es un juego que usan en la escuela para aprender a leer. So right now, the Smarty Ants app is not on the iPad. Esa aplicación tampoco está en el iPad y lo tienen que hacer por la página. Miss Mejia is hopefully going to be adding it to our iPad soon. Esperan que pronto se le agreguen a los iPads. But if you want to play it now, when you get to the screen, instead of pushing Start App, sorry, I keep opening this. Si quieren jugar Smarty Ants, tienen que hacer el proceso para llegar por aquí, pero no tocan el botón que dice Start App. Start App. Start App. Here it says Start App, but they need to go down here to where it says Continue in the browser. Tienen que hacer el que está abajo de ese botón. Once she adds the app, then you'll be able to click on Start App. And then it takes them into Smarty Ants and they can play the games. Ya puchando ese botón lo van a hacer en la misma página, pero pronto cuando agreguen la aplicación ya podrán hacerlo por la aplicación. Okay, so now I'm back in Clever, and there's one more thing. They can get to all these other apps here, and Brain Pop, there's lots of things, videos and things that they can watch. Aquí hay muchas aplicaciones que pueden llevarlos a otras aplicaciones. Brain Pop es uno que tiene muchos videos. The one that I want to show you is the ST Math. La que le quieren enseñar ellos es ST Math. So make sure that you add ST Math from the app catalog before you try to open it. Antes de intentar de abrirlo, tienen que ir al catálogo y bajar la aplicación de ST Math. But then when it's time to sign in to ST Math, you want to go through Clever and not through the ST Math app. Si quieren entrar al ST Math, tendrán que, si quieren usarlo, van a hacerlo por la aplicación de Clever y solo hacen, es el pingüino. Then they don't need, if you go through Clever, they don't need to know their password for ST Math, and it logs them in directly. Si lo hacen por la aplicación Clever, no tendrán que poner nada de información, no tendrán que entrar, solo entrarán. And this one, when it says open this page in ST Math, you say yes, open. Y cuando lleguen a esta página donde les preguntan si lo abren en la aplicación ST Math, le ponen que sí y ya los dirige a esta página. You can see that it was entering the password automatically. Automáticamente le ponen
el código. And so then they can get into STMath. And when they're finished with STMath, they always want to click the red arrow on the bottom. Cuando terminen, tienen que pucharle el botón rojo que los lleva para atrás. And then the red X in the same spot to log out. Y cierran con la X y ya se salieron de la aplicación. Okay, and no just one more app. And that I know I'm using it in my class and a few other teachers are using, and that's Seesaw. Una más, le vamos a enseñar una aplicación más. So Seesaw is here. And es Seesaw el que usan todos los días. Already available to add from the app catalog, Seesaw class. So you tap on it, and I'm already logged in, so I'm just going to sign out really fast so I can show you how to sign back in. Then you get to this screen, and you want to tap I'm a student. Van a ir a la Seesaw app, a la aplicación de Seesaw, y ahí le van a poner que son estudiantes y les van a pedir el código. And you should have either a text code, which is letters, or a QR code. So I'm going to Van a tener un código, el cuadrito ese que es para las aplicaciones, o un código de letras que se les dio. Once you're inside, you can see activities, and then... Ya estando adentro pueden ver todas las actividades que tiene la clase. And in Seesaw, it will play videos, it will play directions for them, and then they can click the button to add their responses. En Seesaw tiene videos en cómo hacer los trabajos y cómo hacerlos y grabar y responder las assignments. Okay. And I think that is just about all of the apps that teachers are using. Esas son todas las aplicaciones, casi todas las que están usando las maestras. The only other thing is the Zoom. I know a lot of teachers are doing Zoom with their class. Muchos están haciendo el Zoom para comunicarse con sus estudiantes. And Zoom, I don't know that I can really show you how to use Zoom because we're using Zoom to make this video. No les puedo enseñar cómo usar la aplicación de Zoom porque lo estamos usando para hacer este video. So I don't think it will work, but you just have to enter the code and the password that your teacher sends to you. Push that app and then enter the code and password that the teacher sends. Para entrar a Zoom solo se echa el código y para entrar y poder ver las informaciones o ir a la junta. And hopefully that answers all of your questions about how to use the new iPad. Esperamos que le hayamos respondido todas las preguntas de cómo entrar a las aplicaciones. Let me add something, Ms. McCoy. Mm-hmm. Ok, cuando ustedes entran al Zoom, les van a pedir dos diferentes códigos. Primero va a ser un código como de 9 dígitos. La segunda vez le van a pedir otro código de como 5 códigos. So, tiene que apuntar e inscribir los dos códigos uno a uno. Porque si no entran los dos códigos, no va a poder entrar al Zoom. Okay.